Weird lang. Maybe I'm just seeing shit. Uy, hindi daw makita. No, I saw movement though, the bush. Which bush? Yeah. This green bush. Right? This one closer. One closer to See us. that sign? Close to here? That one? Yeah, I can see it. But there's nothing. Okay. Come on. We're done eating. Well, technically we're not done eating, but we're gonna be done now. Hindi na kasi namin talaga kaya. Pero nag-vlog pa rin sila. Nagpa-vlog din naman siya, oh. Yung mga to eh. Takot pero nag-vlog. We don't know. Let's see. Is it just us now here? Oo nga, parang tayo mo. Ano meron ka dun sa kabila? What is that? Okay, deer? Where? Oh, it's a stump? That's a stone. No, not that. Oh, no, it's next to this tree, right? It's a stump or something. That's a stone. Mag-flashlight ka ba naman? Di naman naabot yan dun. Down, dun sa bush down. I think I see that, but I don't know what that is. That one, right? That one you're talking about, right? Yeah. Let me see if I can zoom it in. Oh wait, I can zoom it in. Hi guys, so welcome back to my channel. So ngayon, Batanggen yung Batanggen nyo. Anyway, ngayon is 4 days bago ang aming camping and mag-start na kami mag-prepare, mag-grocery for our foods and lahat ng mga kailangan namin dalhin for our camping. So, papunta dito yung mga kaibigan ko, then pick upin nila ako, and then we're gonna do some grocery for that. And excited na ako kasi wala na kami masyadong time, may mga work kami, and pagkatapos nun, may gala ako sa Connecticut, and then dito sa camping. So, we're starting it 4 days before yung preparation namin. So, let's do some grocery and everything na kailangan natin. Yan, dito na nga kami, nagsha-shopping na kami, nag-grocery para sa aming camping. And yun pa lang, mostly meat pa lang yung nakukuha namin. Pupunta pa rin kami sa Asian store pero hindi na ako makakasama doon, busy na ako. Trabaho. Alam mo na, masipag ako gaya nila. Diyos. Alright, good morning guys. So today is magka-camping na nga kami and I have my tent ready na and syempre my blanket. And I got some of the foods ready. Yung mga marinated na dun pa sa fridge. Mamaya ako nilalabas. And yan, nag-aantay na lang din ako. And tara na, let's enjoy this camping. Ayan. Promised Land State Park. Lampas tayo. Lampas. Okay, galing mo lang. There they are. Ito na nga kami. And syempre, magsiset muna kami ng ano sila. Nag-vlog din siya, oh. Todo effort. So, yun na po yung ano. Yun na po yung intro ko. Hindi na ako mag-intro. Apat lang ako intro ko. Ang saya. Ang saya, diba? Anyway. Sabi sa kanila pag may hawak. Nakapag-set up na rin. Sila mag-set up pa rin. Mukha na agad akong lokaloka kasi day 1 pa lang ng camping. I-add ko nga kayo in one shot. Naglalagay ka sa kanadaan siya sa harap ko. Sila ang main character. Hold the rope, so tight around the tree.
Oh, pull down. It's teamwork. Yes. Go. Touch talaga. Nice. Yeah. Can you guys put down Wait, can you try it again so I can get it on the vlog? Alright, thank you. Gulo naman ako. Ibang ano ba naman? Ay, kenapa yun? Ay, Diyos ko. Oh, see? I'm better at That's good na. pwede na yan. I was waiting for it. It's supposed to be done for work. I did. It's like so wet. What's wet? Dikit yan. Will it stick? Yeah. You have oil? Oil pala. Our ulam. Yan, tigi-tigisa lang po kami ng shrimp kasi pulubi kami. Tigi-tigisa din ng isda. Yan lang na kaya namin. Nanghingi lang kami sa Asian store. Yan ang ating cook. Oh. Yan lang po yan. And may adobo rin kami. Oh yeah, may adobo pala tayo. Ay, sunog na sunog. Ang sarap yan. Oh. Huwag na tayo mag-grill ng pork. No, that's tomorrow. The pork and the liempo. Kasi Wait, what? supposedly. Yeah, pork and chicken. Yun na nga, yun tanga lang. Marks. Tanga-tanga. Nag-request siya, pag-vlog ko daw siya. I know, uy! Yan. Tapos na siya sa kanyang job. We just put the tarp. So tapos na siya, nakaupo na lang siya. Drinking in Starbucks. I said come. Bim, scary! Paano na albularyo? Albularyo paano? Itatapan yan namin. Ay! Huwag mo sayangin yan. Hindi nga, hawak ko.
Done eating yan. Dami nilang tira. Ano naman mababa yung Hindi pa siya tapos na may hawak pa rin siyang board sa kamay pero nagpa-vlog na siya tapos na kami. Last one sa table, oh. Lahat ang pinakamatakaw. Sure na please. Uy, rest naman muna. Hindi na matulog. Hindi na siya masakit. Kulay yung may bear pa dyan. Gusto daw niya makakita ng bear. Gusto ko rin pang vlog. Ay! May ganun pa. Ah. Pwede mo. Busog na rin kasi magde-dessert pa pala, di ba pwede? Sinubaran niya kami. Eh kasi mababa to, ang sakit sa ulo. Sinubaran niya kami. Eh kasi nandito yung pinto, ang pangit naman nagaganon kami, di bisa malalampas-lampasan. Kasi liliit. Eh makita kasi yan. Liliit pa lalo yan. Yay! Thank you! Yay! Bait niya, oh. Kasi kami nakahigit. Guys, that's it for our day 1. Time to sleep. See you tomorrow for our day 2. Good night, Anne. Maka-flashlight na kami sa dilim. Good night. Good night, guys. Please do not moan. Moan softly, please. Bye! We heard something running that way on the other side. May kumakaluskos. Ako makakapagod. It was, I didn't get scared with the raccoon last time. You think it's still gonna come out? Oo. Kasi saan siya pupunta dyan? Where's the mama bear? I know, right? It's probably looking for the Probably baby. more cubs too. Oh, that's true. Could be There's more. more cars. You think someone called the park ranger?